The Deep Talk with Mr. Henry. It's a beautiful Sunday. Thank you so much for watching The Deep Talk. Thank you so much for growing with us. Mwebale nyo feedback. Sobola tandika nga sibe yanziza okutambula naffe. Oba katuli mu episodes meka. I don't even know. Abatulaba ku YouTube. Thank you so much. My name is Mr. Henry and the name of the show is The Deep Talk with Mr. Henry. Onaku lwaleero nyina omugenyi eyakatonya awunye ennyonyi. Aganda wako kanyumira mbu awunye ennyonyi. Awunye ennyonyi, and of course he's somebody who has been in this industry for a while. He's someone we respect a lot. Yakola concert amidst what all the people were saying. Nekuba, it was at Hockey Grounds, and he's one of the biggest, most celebrated gospel artists in the country. I'm proud to call him my friend, Mr. Coopy Bly. Yes, sir. Kitiibwa tukidiza mukama. Kadde mugumu ako. Mulabika ennyonyi. Atagira nnyo naawe. Abantu ojja balowooza nti just siwe. Twala mu linnya lya Yesu. Omanya bakyegomba. Nkitwala mu linnya lya Yesu. Kulikayo, how is everything? How is life? Twavuddeyo, life is good, as good as it can be. Nga bw'omanyi ebizibu ebyatugwako, but apart from that, we give thanks in all aspects, because it could always be worse. Of course. So twebaza Mukama for the life, for family, for friends, and for the grace that we are still able to do what we are doing. I personally, when I see you happy and smiling, I feel good, because a lot of people in your situation, and but awutugenda tukawo waliwo agamba nti kati oba omusajja ono gwenda waliwo agezaako okusika face, waliwo agamba oba yaani. By the way, the gospel music fraternity ne secular music fraternity byawukana. There's people that belong to the gospel music, there's people that belong to the secular, and then there's people that cross over. You're one of those that you have a foot this side and a foot this side. But for the purposes of that person, Kuraba is ours, for the first time. So I'm munyonyola nti gwani. Coopy Bly, stage names, and my birth names are Kusasira Emmanuel Edwin Selwanga. Ndimsajja mulokole. I'm a married man to a wife who is a she, and one wife, and God has blessed me with 3 kids. Amazing. Sofa. Sofa. Yakoka sofa. Nze nkagattako omukyala n'agamba naye twebaza Mukama. Then byebyo. The artist. I run Yimba Uganda. Ndoza byebyo sirina nnyo. Tugenda tambula mpola byonna. I personally, bwe nkulaba, I think, and I keep wondering, moving to now, why gospel music? If you listen to Coopy Bly's music, raga gwofu butuka. Nengeri joyambala, the look, the hair, and everything. Raj tewafuka secular music. Why did you become a gospel artist? Tukiva nnyo ku background kangambe. Edda abantu batugambanga nti bw'okuliza abaganda balina olugero, banaalugera bulungi. Luyinza obutajjaawo akaakyama amamera. Bw'ogezaako kagolola. But the opposite way of it. Nti background yaffe nakulira Katwe mu Nkerezo. So I have a very humble background. Nga bw'obimanyi abazeeyi bagezaako bagenze bakubye ku kyeyo, so we're to moving from the ghetto. Naye kuva dda twakula, nakulira mu family y'abaki ya my parents babadde bakkiriza kuva dda. So maybe ekyo I could attribute that as one of them. Naye ate wendabira nti it is beyond that is because when I started doing my music namukweka abazadde tebamanya, abazadde bagenda otegeera
nga music mukoledde almost emyaka ena ate nga already mbadde nkola gospel music, so that was one of I think ekyaweesa muzeeyi wange confidence okusupportinga, you know, kiri why I still just say it's the grace of God. Nange the I can't explain it. Kubanga, you know, the people I related with when I was growing up, where I started recording my music from Firebase. Hey. Nga Bobby jali. Yes. Wow. Bobby wali nga yo producer nga mwita Rocky oyabulira wa. Ne Pade Manyao. Pade Mando zabali acha. Ojane church no bayingira mu how receptive were they? Bayingira nnyo, it was basically na yingira nnyo nga studio. Kati walingayo guy bamitanga Junior Terrible. Junior Terrible yali associating nnyo ne Firebase naye nga mu in our church nga youth nga alinga nga youth trainer training a music na biki. Kati waliwo omukyala twamitanga mu church, Sister Ade, she's now a pastor. Alabika yali chaliwa Eddie away. Kati yanconnectinga yo cause nali mu P7 by the time I started recording. Kati of course nga netaga guidance. Ndoza never Eddie away naduka nengamba abantu twasumbuwa nga twalinga batulabanga nga basumbuyi. So nga ngenda balina okwadvisinga oje okole no zanenga bagamba omanyi nti omwana wabale meddeko bagamba muleka akole aja power. So yeah, nengenda yo njagala nnyo okwebaza Eddie yawe mbera buli musanga akinzijukiza. He was very supportive kubanga nali nkolaawo ne ba Washington ne bandika of course right now nkiraba nti banda banga ngo omusumbuyi. Yes. Naye nga nze wali nalabanga nga banzalawa. Ojja bakuwadde time yakola sawa bweziti obo kyakola abakulu ne bayingirayo. Kyesirabira misa kisemakulu oyo yayingirawo ko ne banfulumya. Ate ngamba basajja nga banzala ennyo. Naye nga bwobimanyi kati bwokula naawe now that I have a studio obiraba ndoza balabanga akana kalemeddeko naye wayi omugaga yakaleese nolimba nasoko ate saalina naye ngamba nti Eddie yawe nga yakuleese. So the first song I natusasulira emitwalo 7. Which year are we talking about? This was I think about 2012 P7 vacation yao. Kati nakinakola P7. Yes. 2000 nedda si 2002 but but so se ngamba kwanji no 2002. Yes. So na kwatu bwengenda ekitovu abazeyi yes centenaries bazeyi banga bagenze muzeyi wange agende UK ngandi munga mu P7. Okay. So kati ne muzeyi galo namujoininga mu S1. Kati muzeyi boy nga tasobola komawo nga womanyi alaba akasente ate tiketi naye kati nga muzeyi galo akomawo n'aleeterayo obugoye. Kati obugoye bwe wakolanga nga capital jukira nkugambye nali sobola bagamba. Of course. Kwanga omuntu ava gyenva okusomera masomera ago Savio Kitovu nga it's a big sacrifice on their side to put me through such schools. Kati nga tosobola tandika ate bagamba nti okuba muziki. You must understand also the way people looked at music back then. Yes. Kati ate n'ekirala ekisinga ekyali ekizibu Firebase. Singa nali ndicodingira mu studio ndala. Naye Firebase image yayina mu ebyo ebiseera nga tosobola gamba bazadde nti yo recordingira ne bakubira mu bugalo. Yali push ya Eddie as Eddie over there was no other option because at that time Washi yaliwo nga bugambye waliwo ne studios endala the Dream Studio waliwo besides waliwo Bachiwuwa. Kati olaba nga bwe ngambye nti nali kid. Ize je nasoko funamu because nali kid
ng'owetagayo omuntu studio gy'ogendamu nga waliwo akuwa abalala tebandikukkiriza na kuyingirayo. Kati ono omukyala ow'omukyaki ya connectinga ne yawe baali bemanyi. So nangamba nayo mutabani waffe ayagala kujja mumuyambe. She was recording from there as well. Kati if it wasn't for Eddie Away's push nga bwe nkugambye sandi mazeeko kubanga ye yatekangawo abasajja nga mugambye nga bangoba nzija wasasudde akasente oba okyakola omunene n'ayingira ne bakufulumya kwegamba olimbo lumu olukolerako mwezi mulamba. Ate jjukira nina okutoloka ewaka nina time frame ka holiday because after holiday I have to be in I was in boarding schools. No kuddayo masomero. So if it wasn't for the push kubanga yabateekangako embeera mumalirize wakawo omwana okitegedde. So of course nekizimbira awo nakolerayo emyaka mingi. By the time ngenda ofuna my breakthrough ne breakthrough yangira yaveeyo padde yagikola bwaka naye tuduleke kati padde kireke padde yagikola. So nekola ki era breakthrough yaveeyo. So no, of course go try nzeko other studios. The older I grew, I'm thinking like this. I've seen a lot of artists batudde mu ntebe eyo ne banyumiza nabo nga batandikira mu church bangi bafana to mention by the few bafana gwe lwaki walemerayo church inze andi nga bwe nkugambye guys as we are talking this funa yakayimba kamaka Coopy Bly nzimanyi muzimanyi owulire raga gwakulukuta tebakugamba konti singa wali secular singa oli wala. No, of course and nkugambye jukira na hanginganga nnyo associated a lot with Firebase. But that time twali neba Mickey. Ojukira ebiseera ebyo wali olidde kwa stories nga Mickey agamba nga tebamukkiriza kuyimba paka nga amaze osoma. Twali mu biseera ebyo. Era nga afa basulawo olumu tuzza okukola producer n'abaddukako ne musulawo babiri ku studio. So twali nkinga nnyo ne Mickey. Kati issue yansigazayo kye kiri kye nkugambye. I can't put a particular point to it, but the grace. The grace. But if your parents were not born again, and you were given the same circumstances, do you feel like we would have seen a Coopy Bly more secular? Sagala gamba mbu tekyandibaddewo. Ekyo lwaki wakanya because nga nkugambye I did music for almost 4 years without my parents knowing. Ate ng'era nsigala nkola ki gospel. So it was not nti abazeeyi bange baateekawo etteeka tulina kuyimba gospel kubanga tebaamanya baagenda okumanya ng'olredde nkola ki. So kiri kye nkugambye nti just ndowooza Mukama oba ne upbringing kubanga mzee waffe yatugambanga mumanye kyonna kye tulina yonna embeera gye tulimu. It's been the grace of God. So nkyebaliza Mukama kubanga ekituufu I can't take credit for it. Sobola gamba nti nze eyeeremeza mu gospel music kubanga bwe twatandika nabo bangi abaavaayo ne basala. So just bani bomanyi bojjukira mu lugendo the names you could point out. Edda Mickey chaliwo ye yasigala. Mickey ye. Did you ever teyakubako gospel? Did you ever mpozi kano kayimbe ne gundi? But is it a gospel song? Kayimba omwaka guno omwaka it has a gospel concept to it. Did you ever interact with Bobby Wine mwenyini? Nnyo naye nali muto nnyo ekyo ina okumanya n'okugendanga nabo ku buvulunga lutalo kugambye olaba baagobanga Mickey muganda kati olwofe nga by the way abantu kyebeerabira Firebase edda yalinga strict which to me eyo nkibaweerako credit kubanga we nkugambye twagendanga nga nobody knows. So twandibaddenga mu mabaala naye nga n'okulinnya obulinnya kuwo baasi ng'oli pikini. So njagala nnyo n'okwebaza Butcher because Firebase Butcher was solid. Like a big glue person. I would say 90% abantu abajja mu Firebase basiza and all it was Butchers. Naye banga kati woobiraba nti nabo baalabanga mu edda kati image baalinanga olabanga just man babanda bubanda naye baalimu ak'obukulu era nga olaba waliwo limit gye ba kate nze n'ekirala ekyantaasa school nga wenkugambye nga I have to go back to boarding schools. So naye nga tugenda ku masomero tufunayo ebivulu nga mbayita ne bajja
kate nga ne masomero kato Kidovu natuuka nemba yao nafuna some indiscipline cases towards S4 kati nga nyino genda Eseta High, and one of the conditions I was given kubanga of course now I had to explain why I was moving in a candidate class kubanga eri nalinde senga bampadde last warning nga muzeyi bamulalise wakomerawo ne bwatunulira obutunulizo obubi teacher tumusalayo. And you remember by in our times, if you are discharged in a candidate class, you have to repeat. Definitely. Kati nebaza nnyo twalina dosaawo erinya siriera bidde Twino Mr. Twino naagamba muzeyi galo wange ekituufu kiri nti bw'oba osobodde omufunira essomero eddala try kubanga kukusaasira gwemmanyi eno chance gye bamuwadde balinga already abasayininze edda nali ngetinza kati nga omanyi omuziki by S1 I was already having songs amalala gajjamu otaddemu akajjanja okulwana ebintu byali bingi so nebaza abane teacher wa Seta Mwelabidde, the headmaster, okumpe the opportunity for me to go through nengenda nenkola candidate class yange ku Seta High. So one of the biggest things was tewali sagala muntu n'omu amanye nti wali oyimbyeko wano. That was one of the conditions for me to be admitted. But it was impossible. By the whiling I have some other people that have crossed from other schools from Chitovu already and that had left earlier that knew I was, and so as soon as I get into the school people already know. Of course. Ate kati jukira nali nyingidde mixed school, one of my first mixed schools, nasomeranga mu single sex schools, so kati obuchuzi nemanya na attention y'obuchuzi ejja kuleeta trouble. But jensanga Seta High, that's why I linked up with Catalina. Nengeza kera I tried ochikweka paka walete chibwe walete Catalina gunaimba na yenyweza wali wabo zekati no Catalina she's gospel artist. So katu nali nchikumye by the way nayengero omanya abalasta batandiso kitegeera mani batugamba okuba kati nasanga yo ne yabaane ya red abali bakuba aba flex the paper na musanga ndo za Seta yali na lower class. Kati nga omanya abaana bo bategeera bakule naye mukama ataasizaawo mpola mpola naye lumu ne baleeta akavulu babocha ne bajja wuhu awo cha a secret we yaviirayo. Of course nenvaayo ne tukuba era de bampita mu office sebo bangamba sebo jukira kye twateesa kayi wa Seta bane erinnya ndyerabidde yalinga ina tactic in Dalanze. He knew how much I respected my parents and how much I feared to get in trouble. Era bwe nakolanga ebizibu sagala sala nviiri biki tatawananga kunkuba nga kuza ku parade kusaasira we ayo mama wayajja wano ne yeegayirira mama wona akabira atebo ngenze kusala yes. So man school life yo naye amane hasomana bazadde bafeze bayitamu okugira. So actually Seta when during the S4 vac is when I shoot my first music video. Kati how the secret got out because of him. During that time wakolako like this is smoking some cigarettes, weed, drinking some alcohol. Do you have that past in your life? Or? Of course. Nali very clear, to be frank. Maybe nyinzo gamba the first time I ever tried weed I was out of UG nali German naera it was just ngambechi peer pressure si peer pressure cause nali nzeka kugeza ugenda yo already ngoli no kati yao yanali that is 2012 actually ngandi na ku campus so it's fire base yo nayo nati wakwata no one day ate kati eyo ekyantasa everybody was kind of trying very hard to prove that sisobola kumalako nga seyo cheza okitegeera kati ate ekyo ne kimpa pressure nange okulemerako mbalagire eddala nti malako kubanga twalinanga gundi eyo tosobola kuba raga ate nga ogambye edda nalinga hardcore of course but hardcore kati
buvulu zino zijjamu ng'olina okulagako kati nga omanyi peer pressure kati nganze that was my standing out point nkuba naye nga sigenda kunyoka era tewaliyo nsobola n'okusibawo akasente ngamba tewaliyo omuntu yali andabyeko nga neeyokya okweyokya kwenneeyokya nakweyokyeza wa Germany naye kugezaako kukola ki ngambe ntegeere ekintu kino ddala what a one situation already ngoina bwaka anda nga twakubakuba ddaawo kati zisidda mu kyalo zinyweza zaali are you serious? Yeah. Let me ask a gospel artist oyina ennyimba 2012 omukyala yaliwo teyaliwo naye already wali gospel artist yes and I am kyekyakuviirako okunyooka mbeera ki actually sigamba nti nanyooka nnyo omanyi nga bonagamba nti kantryingeko ddala ndabe ekintu kino ddala nkubanga music wange ena navumiriranga nnyo okweyokya of course kati naye byenvumirira sikola ki seeyokyangako ntegeere gundi era kye nalozaako neebaza mukama nti yanyamba okuba nga seeyokya kubanga experience yo wanyooka kati ekisooka nagula twali Netherlands waliyo wenali German ne wabayo ekivulu kyaba Bobby ne Lutalo Amsterdam so the promoter n'amanya ndi German n'abalamu ndowoozaawo nga akasente kajja kukola ki it will be less cost n'asalawo akole ki ampite so ne tugenda okuba akavulu bulungi kati nga omanyi Amsterdam ettabu etambula nga ttabu ettabu okutambula wanoogula kano ne banjubisa amanyi bozigula mu kafe ng'agula chai no bagiyita sagala kwogera mannya nja kuba nga promoting ennyo nengukwata kati nyina okuddayo nagwewa Germany ate Germany tebagukkiriza kati nenyambuka eyo kasozi nentuula katebe kange nzijukira nga park muno omanyi when you travel zebalina zi parks nentuula eyo olweggulo tewali alaba nengukuma tandika okweyokya kyenzijukira the reaction kati simanyi oba omutwe gwe munafu naye nazuukuka manyi nga onaaba ozuukuka nga obadde osumagidde nazuukuka nga nseka kati nomala n'ogamba kyekiriwo naba ndinzeka atandika okwetereeza nga nenziramu it happened like 4 times awo obwongo bwe burealizing nti sebo enseka gy'oli mu kusekamu si ya mwoyo mutukuvu so and nze nakikola kumanya manye nti so that bwemba nvumirira ekintu manyi effects kati nze okuva olwo nkusimbirawo sente nenkugamba I can 100% confirm lwaki abantu bavaako ne baviirako ddala okitegeera kubanga gwe nali neeyokyeza it's one of the purest okitegeera naye kati nali ntandise okuzinika amannyo nga si byenseka sibimanyi byensekera okiraba kyeŋŋamba kati kubamu akafaananyi singa ne omuntu yeeyongerayo bwatyo wala wooviirako ddala. When do you decide to have the career ey'okubeera gospel artist? From the one kati career etandise. No career of course nainanga passion ya music from nga bwe nkugambye since like P7 started recording. I made sure I save up money nga muzeyi waneterayo obugoye nga mbutunda ne saving akasente ngobutunda mu masomero. Yes, in your peers. Wali chikumba. Nali chikumba. Coopy Bly chikumba. Kati nga ntunda nga omanyi akagoye akavudde UK. Katunda ebiseera ebyo ngambye olimba lona soko recording mu dream right amitwalo musanvu. Yes. Ebiseera ebyo zali sente nyingi. Era zali nyingi. It was a big sacrifice on my side. So ng'ojja n'okola ki? N'ojja n'ovaayo n'oyimba ne kati nga olaba abalawe bajja nti bajja mu holiday eno holiday nyino making sure nkozeeyo kino nguzeeyo n'engatto yange. My biggest dream was always every holiday nvaayo ne tune okitegedde. So naye at campus my breakthrough song Bwaka that's when of course naye nze before even campus by the time za vaaka nze nali already determined. So from day one
kyo kyenyinza okugamba sikolangayo oluyimba lwa secular. Oh yeah, oh yeah. Yeah. And it's not like it's been a smooth road for the gospel kubanga I was rejected a lot. That's where my question was, the reception and how hard or easy is it to be a gospel artist? Hold that thought. We're going to take a break. Nchali Coopy Bly, one of the prominent gospel artists in the country at Ambunde Siona. You can look up his music, and there's a scandal that is happening right now with his family, his father. We're going to talk about Vao, Funa Kachai, Funa Amazi. Enjoy the rest of the show. We'll be back after the Deep Talk. The Deep Talk with Mr. Henry.